Bitcoin is a risk-on asset, but it is a risk-off asset as well. And if there are going to be bankruptcy problems out there, then having a vehicle with no counterparty risk in a portfolio will become more and more important over time. 캐시 우드는 월가에서 오랜 기간 펀드 매니저로 일했지만 기존 금융 시스템이 너무 보수적이다 라고 느끼며 아크 인베스트먼트 매니지먼트라는 회사를 설립하며 10년 뒤 세상을 바꿀 기술에만 투자하자 라는 원칙을 세웠습니다. 아크 인베스트먼트는 2014년 캐시 우드가 설립한 미국의 자산운용사로 현재 파괴적인 혁신에 집중하는 투자 철학으로 유명한 회사입니다. 즉 기존 산업을 뒤흔들 만큼 큰 기술 변화를 가져올 기업들, AI, 블록체인, 유전자 혁신, 로보틱스, 에너지, 자율주행 같은 분야에 집중 투자하며 그에 맞는 다양한 ETF도 보유하고 있습니다. 캐시 우드는 2020년 코로나 팬데믹 이후 미국 증시에서 가장 빛난 인물 중 한 명이었습니다. 테슬라에 일찍 투자해 엄청난 수익을 올렸고 아크 인베스트먼트의 기술 성장주 중심 ETF인 ARKK 수익률이 1년 만에 150% 이상 상승했습니다. 그 덕분에 월가에선 여성 워렌 버핏 혹은 미래를 읽는 투자자라고 불렸습니다. 물론 그 이후 변동성도 컸지만 리스크를 감수하고 미래에 베팅한다는 철학 덕분에 캐시 우드와 아크 인베스트먼트는 혁신 투자하면 떠오르는 반열에 올라와 있습니다. And we took our first position giving our clients exposure to Bitcoin in September of 2015 when Bitcoin was roughly $250. And it was really interesting at that time. We had been around for roughly a year, a little more than a year as a firm. And when we put Bitcoin in the portfolio, I remember the media, some people in the media were saying, oh, well, that's great. They're just trying to get attention. This is a great marketing gimmick. And that's when I realized, oh my gosh, this could be even bigger than we think. People are making fun of us. And so there began our journey, and we've been there ever since. And I can tell you our conviction has never been higher. 아크 인베스트먼트가 비트코인을 처음 주목하게 된 건 2015년경 당시 대부분의 전통 금융기관이 비트코인을 투기, 자금 세탁, 해커들이 쓰는 전자화폐 등으로 부정적인 시선이 대부분이었지만 캐시 우드는 아크 인베스트먼트를 설립할 당시부터 기술로 인해 전통 자산 구조가 붕괴될 것이라고 확신하고 있었고 당시 아크 인베스트먼트의 애널리스트였던 크리스 버넷이 내부 리서치에서 비트코인을 네트워크처럼 성장하는 자산 이라고 분석했고 그 리포트가 비트코인을 기술 인프라, 화폐 시스템으로 동시에 분석한 첫 기관 리포트로 평가받았습니다. 즉, 아크 인베스트먼트는 비트코인을 단순한 투기성 자산이 아니라 기술 혁신의 산물로 처음부터 접근했던 겁니다. 그리고 아크 인베스트먼트는 미국 상장사 중 최초로 비트코인을 직접 보유한 ETF에 BTC를 편입하였고 당시 코인베이스 트러스트 프로덕트 GBTC 이전 형태를 통해 노출을 확보했습니다. 이는 미국 공모 ETF 중 최초의 비트코인 보유 사례였습니다. 한마디로 금융기관 중 제일 처음으로 비트코인을 ETF에 편입시켰던 거죠. My history with Bitcoin goes back to 2011, before we started ARK. Brett Winton and I were at another firm, and we were talking about this curiosity called Bitcoin during our research meetings. And then when I founded ARK in 2014, Brett joined me, and we decided not to split the next generation internet, which was a big theme of ours, into what has become Bitcoin, crypto assets, digital assets generally, and artificial intelligence. But when we understood in 2014 and 15, as we did our first white paper, how big this was going to be. And so our first white paper was in 2015, and we took our first position giving our clients exposure to Bitcoin in September of 2015 when Bitcoin was roughly $250. And it was really interesting at that time. We had been around for roughly a year, a little more than a year as a firm. When we put Bitcoin in the portfolio, I remember the media, some people in the media were saying, oh, well, that's great. They're just trying to get attention. This is a great marketing gimmick.
And that's when I realized, oh my gosh, this could be even bigger than we think. People are making fun of us. And so there began our journey, and we've been there ever since. And I can tell you our conviction has never been higher. You obviously have the Bitcoin halving, and maybe we can end on that note. This Bitcoin halving, which is a scheduled event that occurs approximately every 4 years, is expected to occur in April of this year. And I think it's quite a provocative event in that it reinforces Bitcoin's scarcity, and that it is effectively the most predictable monetary system relative to its monetary policy the world has ever seen. And so just to get to help explain that a little bit, the halving means the rate of growth in supply is going to be cut in half. Is it to 0.4 or 0.5%? So reduced from about 1.8% to 0.9%. So just under 1% inflation per year, That's right. which means if you compare this to gold supply has increased on average roughly 1% per year. Bitcoin's supply growth is going to drop below that, we believe, this year. And then maybe to wrap it up, I think what's a really interesting dynamic that we haven't seen in previous market cycles is the buyer and seller behavior broadly is much more long-term focused than it's ever been. This chart, it shows the chart of total long-term holder supply overlaid by Bitcoin's price, which now stands at around 15 million, or 76% of Bitcoin's circulating supply. So in other words, we're basically saying that 76% of Bitcoin supply are held by long-term holders. This suggests that that 76% is locked in a way that you're not going to see marginal demand be absorbed by the supply. The supply is relatively finite relative to what we've seen in previous market cycles. 영상 초반에 캐시우드는 비트코인은 리스크를 감수하는 자산이지만 리스크를 회피하는 수단이 될 수 있다는 의미심장한 말을 뱉었는데, 초기에는 비트코인이 주로 고수익에서 고위험인 리스크온 자산으로 인식이 되었는데, 최근 금융, 은행 위기, 규제 리스크 및 전통 금융 시스템의 취약성이 대두되면서 비트코인은 상관관계가 낮고 중앙화된 기관의 채무, 상대방 위험으로부터 독립적인 속성이 부각된다고 설명하고 있습니다. 예컨대 은행 부실, 대형 거래소 붕괴 등 위기 시기에도 비트코인이 상대적으로 견조하게 움직였다는 경험이 언급되었습니다. 따라서 비트코인이 포트폴리오 내에서 단순히 고수익 추구 자산이 아니라 위기 대응형, 해지형 자산으로도 고려될 수 있다는 점을 말하는 것입니다. It's interesting to note here as well that in market tops, or in really bull markets, we see a decline in that long-term holder supply, largely because long-term holders are taking profits. Here we have yet to see that decline, which again denotes that, despite being up, several 100% in a year to date or in 2023, that we're still likely not in sort of the euphoria territory, and that this might actually be just the beginnings of a bull market if we were to look at long-term holder supply as a proxy for risk on versus risk off narrative. The thing that strikes me about this is just to, you said it, 75% of the outstanding supply of Bitcoin is in the hands of long-term holders. And I think what that means is this, they've held it, have not moved it in about a year? That's or right. It's about a little over 6 months. The year's supply, that's about 56% of total supply has not been moved in over a year. But we've used heuristics where that 6 month threshold tends to be the long-term versus short-term demarcation. So there, I'm just looking at the number here, about 15 million Right. of the Bitcoin supply out of 19.5 million outstanding is in the hands of strong holders. And we know that the total supply ever is going only to 21 million. The price that they're going to demand, now that this asset is so scarce and the push in from institutions, it won't happen all at once right away. There are lots of boxes to check and so forth. But I think the long-term holders understand there's a big buyer on the way here.
2024년 1월 당시 비트코인이 39,000달러 근처에서 2개월이 안 되는 시간 안에 73.8K까지 약 90% 이상 상승하였습니다. 그리고 약 8개월의 긴 시간을 횡보한 뒤 비트코인은 10만 불까지 상승하며 각종 언론과 뉴스 기사로 전 세계의 뜨거운 감자가 되어 돌아다니게 되었습니다. 그리고는 12만 5천 불까지 상승을 하였고 각종 투자 자산에 비트코인이 편입되어 현재도 많은 기관 투자자들이 관심을 가지는 명실상부 투자 자산 중 하나가 되었습니다. 2015년부터 현재까지 약 10년을 넘는 시간 동안 비트코인을 보유한 아크인베스트먼트의 통찰력으로 2030년까지 비트코인 가격 예측치를 내놓았는데 적게는 30만 불, 최대로는 150만 불을 제시하고 있습니다. 그리고 2025년 공기업들의 비트코인 보유량이 40% 증가하였고 디지털 자산 재무 모델 DATS의 확산을 보여주며 비트코인이 기업 자산으로서의 역할을 강화하고 있다는 점을 강조합니다. 그리고 미국 비트코인 현물 ETF들이 새로운 고점을 기록하고 있으며 2025년 3분기 말 기준으로 총 1,300만 비트코인이 ETF에 보유되고 있습니다. 아크인베스트먼트는 비트코인을 장기적인 디지털 자산으로 보고 이를 ETF와 DATS를 통해 투자자들에게 접근성을 제공하고 있으며 또한 인프라 확장을 지원하며 기관 투자자들의 참여 증가를 통해 비트코인의 가치를 높이고 있습니다. 아크인베스트먼트의 신념으로 보아 파괴적인 혁신까지 가기엔 아직도 비트코인은 초창기에도 들지 못했다고 평가되고 있습니다. 아직은 기대치에 도달하지 않았다 라는 관점은 대체 어디까지를 바라보는 걸까요? 그리고 2030년엔 과연 캐시우드의 관점대로 150만 불에 가까운 금액이 될 수 있을까요? 여러분들의 생각을 자유롭게 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드리면서 다음엔 더 유익한 정보 가져오도록 하겠습니다. 감사합니다.